according to your sources, how many are these employees that have been irregularly hired while at Parliament? And lastly, it's about evidence. We witnessed your presentation and submission last time Parliament sat a few days ago. And in response, the Speaker said, these allegations have been put on social media, and therefore you don't have the luxury to respond to them. May I know how authentic are these documents that you have obtained? How can we trust the sources that gave you these documents? Can you clarify on that so that we get to know that even when she denies them, the sources that have given you the documents are authentic? And the very last honorable law is about the investigation processes in this country seem not to yield much when it comes to the powers that be. How confident are you that these entities will respond appropriately to the letters that you have written to them? Thank you so much. Yes, I mean, members, let's have at most 2 questions. Thank you. One of my questions was asked. I want to know, on the question of the donations, there's a bigger picture of several of the top government officials having big budgets, especially on donations. Why don't you address it as well? Perhaps we would also want to know if your budget has donations. The other thing, since we are speaking about accountability, the allegations of officers in the office of the leader of opposition paying about 500,000 shillings to the party. Is that true? My name is Jerry Pandera. Yeah, I think it ties a little bit to his question, the last question. You have already cast doubt on the Auditor General's proficiency or efficiency to lead in investigating this matter. And you've written not only to him, but also to other investigative arms of government. And we have also heard and seen the Speaker saying that the government is behind her. What happens if the investigations hit a dead end? Do you have scapegoat? Do you have plan B for that? 2, I wanted to just know, because you've been getting comments as you've been submitting about when you refunded the money that was sent to your account. You just like to get a little bit the nitty-gritty of the debt and times. Thank you. Look, you have run to these government agencies, and some Ugandans do not trust them. Why have you done so? Yes. Look, I have a question. The same people have been on X during this exhibition of parliament. Recently, they raised some questions on some of your members. A case in point is Honorable Kayemba, that he also took per diem from different votes, and they did put even some documents. Have you talked to them? How true is that? Another question? Okay. Dominic asked many questions. So you want all this as well translated to Uganda? Dominic, you want Uganda? Okay. Debt
dates when I wrote to the speaker, I need to get the, I'll get that later, I'll share it with you people, when I wrote to her, but her response was 12th March, days after I'd written to her. That's regarding the commissioner. The commission, when I was asking for her to convene commission meetings, how many employees were regularly recruited? According to our sources, it's over 200. But when you read the Auditor General's report, he talks about 105 employees who are unidentified. That's in the Auditor General's report. So, and that's why we are saying we need a thorough investigation to get to the bottom of these issues, so that we get the factness of everything. Once a proper and biased investigation is carried out, we'll get to the bottom of these issues. Issues of social media. The speaker says these are social media allegations, they don't warrant a response, but the speaker has on 2 occasions sent the Honorable Francis Zake to the disciplinary committee, Rules and Disciplines Committee, over social media matters, twice, and is still, battling those issues. So why was it okay then, and it's not okay now? So that time she trusted social media too much. Now she's saying social media can go to hell. You see, you can't have your cake and eat it. But also what's important is that the spokesperson of Parliament, Mr. Chris Obori, has been speaking a lot, and has acknowledged a couple of these issues. Okay? For example, the contract for Bukedia, Mama Bukedia FM, the speaker's radio station, his response was, there are many pre-qualified radio stations. It's not just Mama Bukedia FM. So he was not denying that this contract is factual. But his response was, there are many others. So we pick among the pre-qualified ones. Why was Mama Bukedia picked? And also, how is it that staff in the office of the speaker are the one signing as managers of her radio station? But yes, we have also asked the Auditor General, because we have a right to information in one of the letters I've written to him, to provide all these authenticated documents so that no one finds an excuse. But like I'm saying, these are not, whoever has been speaking, whether it be Chris Obori and so on, they're not denying the factness of these issues. Even the speaker is not denying them. She's simply saying homosexuals are fighting me, Kadaga is fighting me, and I don't know who. You respond to these issues, because if they are false, you say, I did not go to Nairobi or to Turkey or to Kigali, or I did not receive that money. What's hard about saying that? But now you blame this one, you blame the other one, you're running away from the real issues, because she knows they are correct anyway. How confident am I about entities that we have reached out to? Well, we are putting them on the test as well, because these are legally provided for entities. They have a clear mandate. So we are tasking them on behalf of the people of Uganda to execute their mandate. In a sense, they're also on trial. They are on the test. Let's see if they'll execute their mandate without fear or favor. Shamim, question on donations, why not address them all? There are many problematic expenditures. Some other times we have talked about the budget of State House and the President's office. We talked about classified expenditures, which we know are not so classified as such. This is money they use for their own whatever, because they know they can't account for it, yeah? So there's numerous things. Sometimes you want to deal with what is your new plate at the moment, so that there are not too many diversions. Yeah? There's many things that we need to deal with. So many in this our country, numerous, yeah? But this is at hand right now. Let's deal with it. And again, I've had some people say, why are you only going up to the Speaker's office? There's many other corruption, happenings in this country. In fact, the IGG said we lose over 10 trillion shillings to corruption every day. Every year. This is only a fraction of it. Well, at least we have evidence about this one. So we are going to pursue it to its logical conclusion.
staff in the Lob's office paying some money to the party. I don't have information to that effect, if anything. Which staff? Because the staff, their contracts were not renewed as of 30th January. So they don't have contracts. So which money would they be paying to the party? But nonetheless, I don't have information to that effect because they're staff of Parliament. And that's why anyhow, we were saying let their contracts be renewed because they have been operating here. Derek, what happens if investigations hit a snag? Well, what happens if they succeed? Yeah, because you see, we're not going to fold our hands and say we are going to do nothing. We have to do something that's provided for within the law. That's why we are asking these questions on the floor of Parliament, in the media. That's why we are writing to all these entities. We are saying we shall use every avenue available to us. Okay, we shall not live by fear. That what if it doesn't succeed? What if it does? Well, what if it succeeds? Okay, but even then, if it is not to succeed, it should not be because we have not tried, or because we have not played our part. Because we have a mandate to keep the government in check. So let's execute our mandate so that if nothing happens, it will not be because we have not executed our mandate. You did ask about refunding the money. Emoluments normally come in about halfway the month, so that is last week, and that's when I noticed this money was not deducted. That's when I said, now I'm not going to wait for April, because they told me since it's not deducted March, then it will be deducted April. I said, no, I'll not wait, which is my right also. I mean, I could have said, okay, let me wait to deduct April, it would still be legal, but I said, now that I've discovered as of last week that we've got the emoluments and the money has not been deducted, I don't want it to stay longer with me. How much is it? Why should? So the total, let me get for you the total. That I refunded unspent for trip to Nairobi for 4 days, 12,288,000 shillings. That's what I refunded for the 4 days. Why run to government entities? Somebody else did ask. I have talked about that because they are legally in place. They have a mandate. They have budgets which are appropriated by Parliament to do this job. So we are asking them to do their job. We are not asking them for any favor. Yeah. Then the issue of the Honorable Kayemba, I have yet to pick that. But the good thing about the way information flows, maybe we shall see about many other people. Yeah, so that's why we keep telling colleagues, let's be careful. So these have not gotten that information yet, but it would be good to get it as well, so that we see what's happening there. But bottom line is, we'll not keep quiet about anybody. Yeah, regardless who, and that's why we're even going after some of our own, so that it's not seen as, okay, you guys are after people in government, but you in the opposition, are you clean? Well, where there's issues in our backyard as well, we've got to address those issues. Quickly, Muluganda, Dominic, yabuziza baluwa ya speaker namuwandikira era nanziramu ennaku z'omwezi 12 March ng'agamba nti commission tegenda kutuula, ajja kutuula eyo nga tumaliriza Juni eyo. Of course ekyo zingamba kikyamu, mwaka teguyinza kuwera nga commission tetuula nga bwe mbannyonnyodde. Speaker tayinza gamba nti yajja tuulanga nga commission lwaffe. Abakozi bameka betuwulira abali wano mu bukyamu, information gye tufuna eraga nti basukka mu 2. Naye bw'osoma Auditor General's report agamba ye yalaba 105 abatategeereka, abali unidentified nga bwe yakiwandiika mu ripooti ye. N'ekyo obudola batugamba wabeerewo okunoonyereza okulambulukufu obulungi. Okay, so that tutegeerera ddala ekituufu kyeki ku nsonga zino. Ensonga ya social media, Speaker agamba nti zino ensonga za social media tezirimu nnyo makulu, tajja kugoberera biri ku mitimbagano. Honorable Zake,
owekitiibwa sipiika yakamusindika mu komiti ya rules and discipline eya honorable Katonda emirundi ebiri ku bintu byajje ku mitimbagano ku social media. Kakati bw'aba agamba nti social media terina makulu, lwaki yatambulira ku bintu byagamba byalaba ku social media okusindika honorable zaake mu rules committee ne bamugoba ne mu kifo kye mu ngeri emenya amateeka ku bintu ebyaba ku social media. Kakati sipiika kyagezaako kugamba nti waliwo ebimu bibeera ku social media byajja kugoberera ebirala tajja bigoberera. Tuleme ate kwebuzaabuza. Ddamu ensonga zennyini gamba nti kale mugamba nti nagende Nairobi oba nafuna ssente kwezi tisaazifuna kyoba oddamu ekyo mu kifo ky'okwebuzaabuza ate simanya abali b'ebisiyaga banwana ate owekitiibwa Kadaaganwana ate kati social media ddamu byetukubuuzizza ugambe nti ssente ezo saazifuna oba kino si kituufu mu kifo ky'okwekwasa generali nekyo mukisa omulungi nti n'ensonga ezimu tulisobola ayogerera palamenti azogeddeko ng'azikkiriza atazeegaana kati nga contract eno eya radio ya owekitiibwa sipiika yabaye n'agamba nti radio ya sipiika yokasi ye tulina olukalala olwazi radio zetuli okuba contract radio ya sipiika si ye yokka nti waliwo n'endala naye ku luno bajjamu eya sipiika kati takyegaana naye tugamba nti kakati mutunnyonnyole so sipiika aleme kwebuzaabuza ddamu ensonga zetukubuuza bwe zibanga si ntuufu oba ki naye nga bwe mbagambye nti ne Anita General tumuwandikidde atuwe records zino eziri authentic ezijja otambulirwako n'abanoonyereza naki ku nsonga zino neesiga ebitongole bino byetuwandiikidde binaabatuukiriza byetubasabye okukola well nabo tubatadde ku minzaani kubanga kitubasaba okukola kiri mu mateeka buvunaanyizibwa bwabwe obaweebwa emisaala buli mwezi baweebwa ssente zetuyisa hano mu paliamenti so kitubasaba okukola tutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okunoonyereza ku nsonga zino tewali kyamaanyi nnyo kitubasaba kukola oba ekitali mu mateeka oba kye batasobola kukola nedda byetubasaba byonna biri mu mateeka birambulukufu bulungi era nga nabo tubatadde ku minzaani tulabe oba naatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe oba nedda. Shamimu yabuuziza ku nsonga za donations n'ebirala ebintu bingi ebitategeerekeka juzi twali twogera ano ku bajeti ya president's office ne state house ng'olaba ebitategeerekeka tulina zino ziclassified butabalika trillions ate nga ezo tezitambula kulondoolebwako okay so bingi etulina okusigala nga tunokolayo naye mu kaseera kano katuli ku kino ekya paliamenti era nga twagala tukiremereko paka nga n'endala nazo bwe tujja nsonga endala ez'enjawulo kubanga oluusi bw'okwata ebintu bingi awo kakati ebimu bibulira awo ne byekweka mu birala ebingi katugamba nti kino kyekiri mu ddiiro twagala kisooke nakyo kive mu ddiiro neziri endala tuze tuzoogerako era nga tujja ziddamu naye kati ino ensonga yeri mu ddiiro era kitwagala waliwo ababuzaabuza nti kakati lwatumwogera ku ya sipiika yokka igg agamba nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 triliyoni 10 ate eza sipiika zemwogerako ntono nnyo kwezuuki kakati kubuno obutabalika 10 buli wetusanga obuzibu nga tulemerako ti kakati zino zitunnyonnyolebwe tuzitegeere obulungi agende ku bakozi mu ofisi ya loopu ti abawaayo akasente ku kibiina bijja wasi bimanyi munange zenga loopu ate n'abakozi nabo tebakyali wano kubanga contracts zaabwe zaggwako bagaana okuziza obujja so kakati sibitegeera byogerako munnange Derek yabuuziza yes investigations bwe zitatambula nga bwe tusuubira nga bwe mbagambye nti bino ebitongole ffe tubitadde ku minzaani era nga tubisaba bituukirize obuvunaanyizibwa bwabyo obuli mu mateeka katulinde tulabe oba banaakikola ssente zinazaayo batera okutuwa omusaala gwaffe wakati w'omwezi awo bwe watera wiiki ewedde bweza nafuna notification nendabanga ssente tebazigyeko nengamba ntya ate kakati kikimbo process yalwawo bajja zitema ku musaala gwa apuli nengamba zigenda kulinda epo kwe kujjayo ssente nenzitwala of course naligambye nti kaninde epo tikirina buzibu sente nali nzibbye oba kiba ziprocesinga ne babadde nabagamba nja kubeerayo olunaku lumu
era nga kati balina okuzididactinga mbawadde boarding passes n'accountability omulala naligambe kale batemuzijjako mwezi guno kanide apple tewali buzibu basiina musango gweziziza naye nagamba nti sagala omuntu yenna akikozese bona propagandis naki kanzitwaleyo zi bampe risiiti yange lwaki tudukira ebitongole bya gavumenti ekyo think nkizeemu ensonga ya wekitiibwa Kayemba sinnagipiikinga bulungi sinnafuna biwandiiko ebyo naye obaoliawo tunabifuna tetugenda kukira liiso omuntu yenna n'omu okay era tuwoninga bannaffe nti ensonga za accountability buli omu bijja kutuuka ku mulyango gwo oba oli wa NRM oba oli opposition kimugodde mulala n'abafe abamu nabo tugamba nti newankubadde oli waffe n'ensonga zino twagala oziddemu mwebale nnyo mwebale ddala tumanyi wadde ebbanga ki okubeera nga bikoze alipoota zaabyo kizibu okugamba nti biwadde ebbanga ki naye twagala okulaba nga bitandise bitulage nti bitandise kizimbagirawo so kizibu okugamba nti tubawadde ebbanga lino kubanga ebyokunoonyereza biyitirivu naye twagala balage bannayuganda nti batandise okunoonyereza bannayuganda baddemu essuubi lyakale kati awo tutandise batandise then era basigala batuwa okunoonyereza ku nsonga zino kati muza ne bwente Look, oba nzikiriza nange naye ekibuuzo kimu wano kubanga ndabye bannamawulire wano nga bakusolyasoya ebibuuzo waliwo ku bannamawulire wano abakola wano ku parliament abali wano naffe abakolera maama Bukedia FM erina ebibuuzo byezeemu maama Bukedia teweereza wano ku parliament. Thank you. Olwaleero tubayise nate nsonga ez'enjawulo mujjukira twali wano ne twogera ku nsonga ezigenda mu maaso wano mu parliament era nga tubanja accountability mbaliriro okuva ekitongole kya parliament ne speaker atukulira twasaba speaker ebintu byalinga bisatu okusookera ddala ayite commission meeting commission yetwala parliament eno era yebisalawo sente meka ezikozesebwa ku ki byonna byonna yebisalawo nga commission era nga commission tetuulanga nemuwandiikira ebbaluwa owekitiibwa speaker yaddamu ebbaluwa yange nga annyonnyola ebintu bingi nti kakati tuli mu prosesi ya budgeti commission tesobola kutuula yino ebbaluwa gye yaddamu nangamba nti ekitone ennyo commission ejja kutuula eyo nga tutandise Julaayi tumazeko June tutandise Julaayi engamba ate bijja biti ebyo kubanga ekitegeerako nti commission yasemba okutuula mu August omwaka oguwedde kakati kugamba nti tujja kutuula commission eyo mu Julaayi n'okweyongerayo omwaka guba guweze nga neebuuza ani atulanga commission okusalawo ensonga zino eza ssente zikozesebwa parliament kubanga commission yevunaanyizibwa ku nsonga ezo era nga njagala kujjukiza speaker nti tayinza kulowooza nti ayinza okutuula ye nga ye n'asalawo nti kakati afuuse commission yakulembera commission naye ye nga ye si ye commission just like nga bwali speaker wa parliament naye si ye parliament tasobola tuula nga ye n'agamba nti kakati mpisiza etteeka nedda alina tukubiriza ne tuliyisa so ne commission erikuba memba ab'enjawulo nga nange kwendi so tayinza kugamba nti kati ajja tuula ye nga ye asalawo kyayagala okusalawo nga commission nedda so kino nkiwakanya nakyo kuba toyinza kugamba nti omwaka gujja kuyita commission tetuula kakati emirimu gitambula gitya ani atuula nga commission n'asalawo nga commission ensonga endala twamusaba ayite olukiiko lwa parliament twogere ku nsonga zino olukiiko n'aluyita nyina mwamulaba n'abuzaabuza n'alimba n'okulimba kubanga yagamba nti loofu katumalize baminisita okulenga
ministerial policy statements zino then ensonga ezo tuzoogereko bulungi nyo olwamala okulayinga ministerial policy statements parliament nagigalawo nadduka emisinde ningamba bannange oli ebifo byobeeramu ate nga tulina kweswaza nnyo tubeera mulimba kutuuka awo naye anyway ekyo kyalaga nti owekitiibwa sipiika alina kyakweka alina kyatayagala kunnyonnyola ku nsonga zino ate nga ffe tugamba tetugenda kumukkiriza kukwekereza kintu kyonna mu nsonga zino. Ekirala twasaba paalamenti eveeyo mu ngeri ennamba ennyonnyole ensonga zino eddemu bannayuganda ebibuuzo bye babuuza. Ekyo nakyo tekyakolebwa. Mpandiise amabaluwa mpandiikira ebitongole ebyenjawulo, mpandiikidde IDG, mpandiikidde Financial Intelligence Authority, mpandiikidde DPP, mpandiikidde ne Auditor General nga mbasaba okunoonyereza ku nsonga zino zigenda mu maaso mu paalamenti kubanga buli omu ku bitongole bino balina mandeeti yaabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Naye n'ebyokusooka okubajjukizaamuko ku nsonga zetugamba nti twagala tufune ennambulukufu ennungi kubanga tuzze tuzoogerako abamu bayinza okwebuuza nti naye nsonga ki ezo. Okusookera ddala nsonga eza PADM eza owekitiibwa sipiika omwaka oguwedde twakitegeera nti yatambula mawanga ag'enjawulo kumala emyezi nga 6 era n'afuna PADM wa buwumbi 2 ne miliyoni 2.6 biliyoni. Ekizibu ekiri ku nsonga zino okusookera ddala si kituufu nti sipiika omwaka oguwedde yali taliwo okumala emyezi nga 6 kubanga ne bwe yafuna abalongo wayitawo wiikisi 2 n'akomawo mu paalamenti okukikubiriza. Twamugamba sipiika nga bw'oyanguyeeyo naye ene weddembe eringa omuntu waba awulira nti kati ali ready. So kakati gino emyezi 6 omwaka oguwedde nga sipiika taliiwo kyali ddi kubanga si kituufu ekyo. Kiba kitegeeza nti engendo ezimu tezitambula naye sente yazifuna. Tulina n'engendo ezimu zetwawulira nti tewaliyo delegation okuva e Uganda naye ate yafuna zipaddiemu wano. Ekirala ekyenkiza ennyo PADM ono yamwongeramu bumenyi bw'amateeka kubanga sipiika bw'atambula wabweru w'eggwanga buli lunaku aweebwa $909 muyamba okufuna woteeri ekyokulya n'ebirala byonna babifakitaringamu omwo. Naye ate bw'olaba ssente zino ezamuweebwa buli lunaku yali aweebwa $4 ezisukka mu 4,000. Kakati sipiika yatuulayo nga ye n'asalawo nti kakati kaneeyongeze kuba talina buyinza obwo. Si ye yeesalirawo ye nga ye ekikola atya nga tugamba twagala embalirira ku nsonga ezo. Ekirala ofcourse twabyogerako komishoni eyatuula bakomissionazi neyali leader of opposition ne begabira ssente awo mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka buli omu naakyogeddeko ne Uganda Law Society efulumiza ekiwandiiko n'abalala nga bagamba kino kyali kya bumenyi bw'amateeka. Waliwo abalowooza nti ensonga za NUP nakiya munaye n'abakukkulira mu by'amateeka bavudde ne bagamba kino kikyamu. Abaali ba leader of opposition bonna bavaayo ne bagamba kino kikyamu. In fact neyali excuse yali eweebwa kusooka nti waliwo petition balira opposition abedda bwe baleeta petition nga baagala akasiimo bakyegaana bonna. So kati nga tugamba ensonga eno nkyamu nga tugyagalako obulambulukufu obulungi. Ekirala ajeemeza abantu abalala nga clerk wa parliament era naye yatambula engendo ez'enjawulo ezimu nga zikontana olaba dates zalina okubeera e Kenya ate bagamba alina awalala tekijja ate sente ezo zonna n'azifuna. Naye ate ekyenjawulo ku clerk wa parliament, clerk ye accounting officer owa paalamenti eno. Kitegeeza nti buli ssente efuluma erina okubeerako omukono gwe. Kakati naye alina bingi ebyokunnyonnyola
yayongeza speaker sente zino mu ngeri etategerekeka yabikola oba maybe aveeyo agambe nti speaker yansinza amaanyi nga sirina kyakukola naye nga ye talina bwabiddukamu bino ebintu kubanga bwe buvunaanyizibwa bwe ye nga accounting officer course mulimu n'endala eza abantu abalala padiemu nga owekitiibwa Magogo. Ensonga endala yali yaku bakozi wano ku palamenti nga bwe tubiwulira babawa emirimu mu ngeri etategerekeka naye Auditor General yakinokolayo mu ripooti ye gagamba nti abantu bangi abaweebwa emirimu naye tubanoonya wano tubalaba baliwa bafuna omusaala era nga bwe tubiwulira bateekebwa ku payroll ne bafuna emisaala naye ate bali eyo balina gye bakolera eyo mu bizinesi z'abantu ab'enjawulo naye nga bafuna omusaala wano kikyamu eno nga abakozi abalina okubeera wano contract ziweddewo tugamba muzize bujja abagamba tewali sente naye waliwo sente ezikola ebintu ebirala bitategerekeka. Ensonga endala community outreach ezo eza speaker sente mpitirivu buwumbi na buwumbi ezaatebwa ku akawunti z'abakozi wano ku parliament omu assistant director wa HR ku akawunti baateekako obuwumbi 2 million 2.4 billion nazijjayo nazitwalira speaker omulala principal protocol officer mu office ya speaker 1.1 billion kawumbi omulala Chris Obole ono yayogerera parliament 1.9 billion akawumbi kamu 1 million 9 zateekebwa ku akawunti ye naye nazijjayo nazitwalira speaker zakola mirimu gya speaker mirimu kyegyo gitegerekeka ne officer wo omulala yaweebwa ku akawunti ye kwateekebwako obuwumbi 4 million 5 mwana 4.54 billion bazitwalira speaker okukola emirimu kyegyo gya community nga bwe bagamba mbalirira eriwa era kijja kitya obuwumbi na buwumbi buteekebwa ku akawunti z'abakozi wano era n'abakozi wano ku parliament balina okwegendereza wakati bano balina okunnyonnyola bakristo bole n'abalala obuwumbi n'obuwumbi buteekebwa butya ku akawunti zaabwe ekyo kimenya amateeka ate ne bazijjayo ne baziwa speaker tumanyi oba yabawaako oba ki ebyo banaabinyonnyola naye kino kimenya amateeka so kakati n'abakozi wano ku parliament balina okwegendereza kubanga bajja bakozesa ensobi anti kakati ku akawunti y'enkya bajja teekako sente zino zijjeeyo zindeetere naye kati eri mu records kiraga nti wazifuna ofuna zaaki toyinza gamba nti yali mistake nange nazisangayo busanzi nenzijjayo nenzitwalibwa speaker kitegeeza nabo baabiri mu bino mpango buno nga balina okwennyonnyolako bano nabo n'omulala director mu office ya lead of government business akawunti kwateekebwako obuwumbi 4 million 4 zino zakola mirimu za office of government business eyo office ey'owekitiibwa Nabbanja oyo naye alina okunnyonnyola sente zino zaali zaaki era nga lwaki ziteekebwa ku akawunti ye ng'omuntu. Ensonga endala eno contract wakati wa parliament ne radio gye bayita Mama Bukedia FM eyo radio bakitegeerako nti radio ya owekitiibwa speaker yennyiniyo. Radio eno yaweebwa contract ya buwumbi 3 million 13 okukola emirimu gya parliament mirimu kyegyo twebuuza era bayita mu procurement regulations ki kubanga wano TV ez'enjawulo ziradio ez'enjawulo mukola emirimu gya parliament mutulagawo live wali nga tuteesa n'ebirala mu buno obuwumbi nga temubufuna radio ya speaker yanjawulo ki okufuna obuwumbi buno obusoba mu 3 ate n'ekirala abantu abateeka omukono mulagaano eno nga bamaneja ba radio ya speaker bakola mu office ya speaker wano kati ebintu ebimu bikwewuunyisa contract tetegeerekeka procurement regulations n'ebirala buwumbi 3 n'okweyongerayo naye ate abasayininze nga bamaneja ba radio ya speaker eri Bukedia bakola wano mu office ye kati kikulaga nti tebitegeerekeka. Ensonga eno ng'erina nawandiise yasookedde eddala ya IGG wekitiibwa Betty Kamya muwandiikidde nga musaba anoonyereze ng'ekitongole si ye ng'omuntu ekitongole ekya IGG
kinoonyereze mu nsonga zino ezigenda mu maaso mu paalamenti empitirivu. Nawulidde IGG Oweekitiibwa Betty Kamya yagambye nti Auditor General ali mu kunoonyereza ku nsonga zino kakati nze nkyabivuddeko. Oweekitiibwa Betty Kamya munaye teweesuulirayo gwa naggamba obuvunaanyizibwa bwo mu mateeka buli kiriya bulambuulukufu bulungi. Toyinza gamba nti Auditor General ali mu kuoditinga kakati nzijja kunoonyereza. Nedda. IGG kitongole ekyetengerera, so tekiyinza gamba nti omulala ali mu kunoonyereza nze mbivuddeko. Ku nsonga zonna nga tolina nakuwebuuzizaako katoyinza gamba nti ate kakati Auditor General ali mu kukola audit nze mbivuddeko. Nedda. Kubanga obuzibu obuli ku nsonga ya Auditor General era naye namuwandiikidde nga mutegeeza nti okusookera ddala twakitegeddeko ndi Speaker yasabye Auditor General asindike wano ttiimu banoonyerezeemukko. Naye ttiimu eyasindikiddwa Auditor General ye ttiimu ebadde auditinga Parliament emyaka gino gyonna kakati kyanjawulo ki kye bagenda okukola era bagenda kusiiga kazigo. Wayitewo ebbanga ttono Speaker afe yagambe nti mulaba Auditor General afulumiza ripooti ng'etwejjeereza nti tulina musango gwonna. Tugamba ekyo nedda. Eyo ttiimu ebadde wano ng'enoonyereza tegenda ate kwekuba ndobo egambe nti bye twanoonyereza luli tuzudde nga si bituufu katugyeyo ebya ddala ddala. Kiba kyetaagisa ttiimu mpya sinakindi n'okugendera ddala obuziba mu nsonga zino. Kyengamba Auditor General era ntumusaba tufunire records ez'enjawulo. So kakati Auditor General ngeri, by the way, officer wa Parliament. Auditor General mukozi wa Parliament enteeka bwe ligamba is an officer wa Parliament. Kakati yes alina obuvunaanyizibwa anoonyereze naye ate tugamba IGG toyinza gamba nti engeri gyali mu kunoonyereza ze mbivuddeko. Nedda. Era nga IGG tumusuubira okunoonyereza ku nsonga zino mu ngeri ennambulukufu. Omulala gw'empandiikidde ye DPP. DPP muwandiikidde nga musaba alagire okunoonyereza kubanga DPP akolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala ddala poliisi era nga yakiro giragira nti kakati munoonyereze ku kino. Ye nga ye tanoonyereza naye awodaringa so nga kyemusaba. DPP kitongole ekyetengeredde era nga tekirina kubeera na kutiisibwa. Kasuubire DPP anaakozinga investigation ku nsonga zino. Omulala gw'empandiikidde Executive Director wa Financial Intelligence Authority era kino ekitongole kiteekebwawo etteeka eriyitibwa anti-money laundering. Kubanga bino bituze tulaba sente buwumbi na buwumbi obuteekebwa ku akawunti z'abantu abamu bakristo bole n'abalala, ekyo kimenya amateeka. Sente ze bakukusa zaaki? Era nga tusabe Financial Intelligence Authority enoonyereze ku nsonga zino. Kasuubire nabo tebagambe nti kakati bali abalala gye bali ffe tetujja kuyingira. Nedda. Bino ebitongole buli kimu kyetengeredde nga kyo era nga tekiyinza gamba nti waliwo abalala banoonyereza ffe tugenda kubyenyigiramu bino ebintu. Buli omu yeetengeredde ye nga ye. Ensonga endala tulebe Speaker ng'avaayo mirundi egy'enjawulo. Yuzi yagambye nti ne Mwami Museveni ampagira gavumenti empagira ne tugamba ebi gavumenti etunyonjole emuwagira Speaker ku nsonga ki? Kubanga baatugamba nti nga gavumenti bafulumya poliisi gye bayita zero tolerance to corruption. Tebagenda kuttira muntu yenna liiso ku ssente y'omusolo byakyuse oba nene ensonga naye bagenda gikwata nga bakwata ensonga z'amabaati abanene yababba amabaati ga Karamoja abamu babaleka ne bagendera abamu. Tugamba nti tetwagala muntu yenna kubiikirira Oweekitiibwa Speaker ku nsonga zino. Speaker ze ng'afuna lwekwaso twali mu Paalamenti neyekwasa abali b'ebisiyaga nti be bamulwana. Tugamba bannayuganda abakubanja embalira ku ssente zaabwe ate kakati obayise bali babisiyaga. Bannayuganda tubawe ekitiibwa. Zino ssente zibabanjako embalira ssente zaabwe. Katoyinza bagamba temulina bibuuzo bimuna kumbuuza mmwe muli bali babisiyaga. Lwaki tufuna lwekwaso? Lwaki toddamu ebibuuzo bye bakubuuzizza?
kati juzi namulabye nga yekwasa owekitiibwa Kadaaga yali sipiika ng'agamba nti bano abakazi abakadde ennyo abali mu ofiisi ya sipiika balwana okweddiza ofiisi yange ewa sipiika bakulaakulanyiza ebitundu byabwe ekamuli n'awalala ne tebaagala tukulaakulanye ebitundu ebirala simanyi oba owekitiibwa Anita Among n'owekitiibwa Rebecca Kadaaga balina entalo zaabwe ng'abantu simanyi tebinkwatako ze ebinkwatako ze sente zino zetubanjako embalirira so tusaba owekitiibwa sipiika nga tukuwa ekitiibwa ku lwa ofiisi gy'otuulamu neddamu ensonga zino tekiraba kwebuzaabuza ofuna kati tumanyi mulala gwagenda kunenya kyonanwana naki kale fenna bonna nga bali mu byobufuzi tulina abatulwana nange ndi wano nga loopu ng'omubaka wa Nakawa West nina abatanjagala fenna buli omu naye kakati siyinza kwekwasa abatanjagala nga mbuuzibwa ebibuuzo ebyenkizo so kakati sipiika yes naawe olina abatakwagala nga naffe fenna tulina abatulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo naye ndika kwekwasa abo simanyi abakulwanyisa simanya ki temu ssente y'omuwomusolo eno engeri gye wagikozesaamu kitubuuza bannayuganda kye baagala oddemulekeraawo okufuna lwekwaso ate nga sipiika ayinza n'okweyamba neyeetaasa ku nsonga ezimu of course walina okubeerawo okunoonyereza oliawo nezigenda ne mu mbuga z'amateeka naye kati waliwo ezimu zasobola okutereeza nga bukyali kati nga zino tripu zeyatambula nti buli kigali ate ekiseera kyekimu oli Nairobi sente zikumyewo ate olumala okukomyawo eza Nairobi neza ekigali nazo olina okukomyawo ezimu kubanga madyemu yo tugimanyi yadola 9.9 naye kati kulwe wa 4 n'okweyongera buli kanaku ezo endala zikomyewo kubanga bwe kirina okubeera jakola ekyokulabirako juzi nagenda nga nkikiridde Parliament okulambula ku ekitiibwa Ssegirinya ali mu ddwaliro e Nairobi era nendaba n'abasawo nenkomyawo lipooti eri Parliament omubaka waffe kubanga ali ku sayidi gyenkulembera era mu kiseera ekyo nategeeza nti nja kgenda maleyo olunaku lumu nkomewo okukakalaba emirimu emirala era nenkomawo lipooti nenjiwaayo wayitawo ennaku nendaba akawunti yange nga kuliko sente zigenzeeko nga nnyingi okusinziira ezo ezaali zirina okugendako wali walina kugendawo sente za lunaku lumu hoteri n'ebirala n'ebirala ngeri gye nagenda emirimu emitongole gya Parliament naye ate nalaba nga bataddeko sente za nnaku 5 neŋŋamba kino si kituufu era nga bwe tutera okukola oba olina gy'ogenze oluusi kiyinza obutaba nabwe kiti nti yesu omubaka alina gy'alaze alina kumala ennaku 7 naye naafuna ebimukomyawo nga bukyali okwata boarding passes n'ozitwala wano tulina office gye bayita accountability office n'oziwaayo era ne batabulating ennaku ezayitamu nga toliiyo omwezi oguddako sente zo kwe batema sente ezo era zino ezange neŋŋamba nti nali wakubeerayo olunaku lumu ne baprocessing ennaku 5 kubanga waliwo abantu abaali bagenda abaka Nairobi ku nsonga ez'enjawulo so baali processinga lumu neŋŋamba kale mukikozebwe mutyo kakati muzitidactinge naye ate process yalwawo era omwezi guno sente nendaba nga tebazitemyeko nembuuza ne baŋŋamba nti abajja zitemako mu April kubanga process zalwawo processing ebyo byonna byonna neŋŋamba sigenda kulinda mwezi ate kujja lwaki kirinda nekirwawo ekintu kino nenzigyayo sente ku akawunti yange ez'ennaku 4 nenzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno ya gavumenti ino kopi yayo nga nzizizaayo sente ez'ennaku 4 kubanga nali Nairobi olunaku lumu kwekirina okubeera bannange yo accountability owa ddala era ne sipiika kyetumugamba nti sente zewali tolina kufuna zikumyewo sente ezo zamuwa musolo era nga zirina kukola ku bintu ebirala ensonga endala ya abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tukitegeddeko nti bali kutiisibwatiisibwa njagala kubira omulango wekitiibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako mu nsonga zino ez'enjawulo muleme kubeera batiitiizi nakukola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu muddeemu bannayuganda bye babuuza munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino munaatiisatiisa bameka kati nga nze abantu bambuuza naye Ssenyonyi totidde n'abaka aboogera ku nsonga zino n'abantu abalala tetulina kye tugenda kutya kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange
lwa ssente y'omuwoomusolo. So sipiika sirina kyemutyako, muwe ekitiibwa nga sipiika era naye kansubire ampa ekitiibwa nga leader opposition. Naye mu kumuwa ekitiibwa nina okumubuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuwoomusolo. So tuleme kutiisatiisa bannayuganda babuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe. So toyinza batiisatiisa lwaki onjogerako naki ssente zize ayinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera. N'ekisembayo abazze bagoberera mulabe nga sipiika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze maka ge n'egaaza n'ebirala. Ono sipiika mulamba mu ggwanga eryo, ggwanga ddene nnyo ne mu ikonomi ekutusinga wano. Ne bagamba nti newankubadde sipiika ate sipiika wa kibiina ekiri mu gavumenti ekya ANC niye bali mumunoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya $12,000. Ate nno munnaye bw'ogeraageranya ssente ezo ku zino ffe ze twogerako mu ofiisi ya sipiika n'ebirala ezaawana ate empitirivu nnyo. Kyo kikulaga nti wali alina kubeera waggulu w'amateeka. Yes, South Africa kituukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo, naye bagamba nti sipiika tulina bye twamuwuliddeko bali mu kumunoonyerezako. Abaffe sipiika waffe ye lwakitakwatibwako munene atya tugamba nti nedda eyo ofiisi gyalimu y'abannayuganda ne ssente z'akozesa z'abannayuganda.